Okay, so where did we stop the last time? Okay, so this is where the boy, Robert and Rich Dad are having the conversation about getting exploited and why certain people get exploited. We are still in the middle of that conversation. We sat in silence on that beautiful Hawaiian Saturday morning. Okay, now please follow me. Don't do anything else. While I'm reading, read alongside on the screen. Try to concentrate and figure out what's happening without automatically translating into Tamil. Because your brain needs to function in English. Let's see if you are able to do that. And then we'll come back and discuss it. All right. We sat in silence on that beautiful Hawaiian Saturday morning. My friends had just started their little league baseball game, but for some reason, I was now thankful I had decided to work for 10 cents an hour. I sensed that I was about to learn something my friends wouldn't learn in school. Ready to learn? Asked Rich Dad. Absolutely, I said with a grin. I have kept my promise. I've been teaching you from afar, my rich dad said. At 9 years old, you have gotten a taste of what it feels like to work for money. Just multiply your last month by 50 years, and you will have an idea of what most people spend their life doing. I don't understand, I said. How did you feel waiting in line to see me, once to get hired, and once to ask for more money? Terrible, I said. If you choose to work for money, that is what life will be like, said Rich Dad. And how did you feel when Mrs. Martin dropped 3 dimes in your hand for 3 hours of work? I felt like it wasn't enough. It seemed like nothing. I was disappointed, I said. And that is how most employees feel when they look at their paychecks, especially after all the tax and other deductions are taken out. At least you got 100%. You mean most workers don't get paid everything? I asked with amazement. Heavens no, said Rich Dad. The government always takes its share first. How do they do that? I asked. Taxes, said Rich Dad. You're taxed when you earn. You're taxed when you spend. You're taxed when you save. You're taxed when you die. Why do people let the government do that to them? The rich don't, said Rich Dad with a smile. The poor and the middle class do. I'll bet you that I earn more than your dad, yet he pays more in taxes. All right. So let's stop there for the moment. What did you understand from this? All of you unmute and give your feedback. I'm going to close this so that you don't read anymore. Okay, what did you understand while I was reading? What was happening there? Unmute Kavita, Zaruna, Abama. Yeah. Okay. என்னடா சொல்றேன் அந்த நான் கடைசி நேரத்தான் சொல்றேன் அந்த ரிச் பீப்புள் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து டேக்ஸ் கட்டுறது இல்லை கம்பேர்ட் டு மிடில் கிளாஸையும் கஷ்டப்பட்ட ஆக்களையும் விட அவைதான் உண்மையா ஒழுங்கா டேக்ஸ் கட்டுறாக்கள் மற்றவை கட்டுறையில இப்படி என்ன நாங்க ஏர்ன் பண்ற மணிலையும் டேக்ஸ் இவங்க கழிச்சு தான் இதெல்லாம் செய்யறாங்க என்று சொல்லி அவர் அந்த அவைக்கு சொல்றார். Okay. All right, you're correct. Yeah, that's the main part of that page. Yeah. Any other feedback, Zaruna? I have no idea if Zaruna is there. All right, so we'll just, Kavita, you read it line by line now and then tell us what each line says. Where is it? Yes, மிஸ் கவரேஜ் உங்களுக்கும் பிரச்சனையா இல்லது எனக்கு மட்டும்தானே தெரியல? நான் சொல்ற விளங்க இல்லையா? உங்களதானா மிஸ்? I think my coverage is okay. Kavita, how about you? Yeah, I am very clear.
Okay, so then I think there's a problem with you, Bama. All right, go ahead, Kavita. Read it out and we can. Yeah, Okay. we sat in silence on that beautiful Hawaiian Saturday morning. Hmm. My friend had just started their little league baseball Little league but baseball for game. some reason I was not thankful. Little league baseball game. அது Saturday I sat in silence on the அந்த பியூட்டிஃபுல் ஹவாயன் Saturday morning. அந்த ஹவாயன்ன்றது என்ன? Hawaii is an island in America. So Hawaiian, like Sri Lankan. ஓகே அதாவது வந்து அந்த பியூட்டிஃபுல் ஹவாயன் தீவில் வந்து Saturday morning சைலன்ஸா தான் இருந்தேன். My friend had just started their little league baseball game. தன் ஃப்ரெண்ட் வந்து அந்த அந்த பேஸ்பால் கேமை அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் விளையாடுறதுக்கு. ஒரு ஆளா But கன பேரா? my friends கன பேர். Right. But So for அவட்ட some இது 9 reason வயசு பிள்ளை அவட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பேஸ்பால் விளையாடினா. ஆனா லிட்டில் லீக்ன்றது so சின்னாக்கள் விளையாடுறது லிட்டில் லீக். That's an American term for baseball playing. It's their culture. Okay. So it's common for children to play baseball in America in the little league. And so his friends were all doing that and he was not. but for some reason I was not I was now. thankful. I was not till I was going to be careful. I was now. I was now thankful I had decided to work for 10 cents an hour. பட் சில சில காரணத்துக்காக நான் வந்து இப்ப தேங்க் பண்றேன். என்னன்னு சொன்னா நான் ஒரு அவருக்கு 10 ரூபாய்க்கு வேலை செய்யறதுக்கு நான் யோசிச்சது எண்ணி. So right, இது என்னண்டா இவட்ட 9 வயசு பிள்ளை அவட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பேஸ்பால் விளையாடினா இவரும் பேஸ்பால் விளையாடி கொண்டிருக்கணும் 10 சதத்துக்கு இங்க வேலை செய்தோன்னு அது சுரண்டல் காசு அப்ப கோவிச்சு கொண்டுந்தவர். ஆனா இப்ப என்ன காரணத்துக்காக அவையால் பேஸ்பால் விளையாட இவர் இழந்தாலும் இது நல்லது என்று ஒரு நன்றி உணர்வு இருக்குது அவருக்கு இந்த வேலை எடுத்தது. ஓகே. I sensed that I was about to learn something my friends wouldn't learn in school. நான் சென்ஸ் அவர் அந்த சென்ஸ் பண்றேன்னு உணர்றார். நான் வந்து லேர்ன் பண்ணினேன் சம்திங். I was about to learn something my friends wouldn't learn in school. எங்கட பிள்ளைகள் ஸ்கூல்ல லேர்ன் பண்ணாத ஒரு சின்ன ஒன்றை நான் வந்து லேர்ன் பண்ணினதா உணர்ந்தேன். லேர்ன் பண்ணினதை உணர்ந்தாரா? அந்த டென்ஸை கவனிங்க. I was உணர்ந்தார் முடிஞ்சது. Okay, no. I sensed. No. I sensed that I was about to learn. இனி கற்றுக்கொள்ள இருப்பதை பற்றி அவர் ஃபீல் பண்றார். தன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூல்ல கற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயத்தை தான் கற்றுக்கொள்ள போறார் என்றதை I was about to learn something my friends wouldn't learn to school. Okay, Hari. Ready to learn? Ask Rich Dad. நீங்க லேர்ன் பண்ண ரெடியா? என்ற அப்பா கேட்கிறார். Absolutely, I said with a grin. Absolutely என்றா நிச்சயமாக முழுமையாக என்று சொல்லி அவர் சொல்றார். கிரீன் என்றா ஆர்வத்தோடையாக என்ன அந்த பல்ல தெரியுற சிரிப்பு. I have kept my promise. அப்ப அவன் அப்பா சொல்றேன் நான் இந்த ப்ராமிஸை வந்து நான் அப்ப கீப் பண்ணி வச்சிருப்பேன். I have been teaching இல்ல I have kept my promise is past tense. நான் கொடுத்துட்டேன் நான் காப்பாற்றிட்டேன். Okay, I kept வச்சிருந்தேன். I have been teaching you from afar, my rich dad said. அவன் ரிச் டேட் சொல்றேன் நான் வந்து தூர இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு படிப்பிச்சு கொண்டிருந்தேன். I have been teaching இப்பவும் படிப்பிச்சு கொண்டிருக்கிறேன். At 9 years old you have gotten a taste of what it feels like to work for money. நீங்கள் 9 வயசா இருக்கேக்க you have gotten a taste of what it feels like to work for money. நீங்க காசுக்காக ஒர்க் பண்றதுல ஏற்பட்ட விருப்பத்தை பற்றி நீங்கள் அதிന്റെ தன்மையை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருந்தீங்க. ரைட். சோ விருப்பம் இல்ல சுவைய, அதாவது இது நல்ல விஷயமா என்று சொல்லி இல்லாம இருக்கும் மிஸ்.
இல்ல உங்களோட ஏதோ இதுல புல பாமா இங்க கிளியரா தான் இருக்குது. Okay, just multiply your last month Okay, by so wait, Kavita. So basically, when you have got a taste of something means it's usually a bad thing in English. ஓகே ஸோ அந்த சுவை என்ற மீனிங்லாம் வருகுது, இருந்தாலும் அந்த ஒரு நெகட்டிவ இந்த கஷ்டத்தின் சுவையை நீங்க உணர்ந்துட்டீங்க, அப்படி ஒரு மீனிங், right? So you have got at 9 years old, you have gotten a taste of what it feels like to work for money. காசுக்காக வேலை செய்யற இந்த சுவையை நீங்க 9 வயசுலயே உணர்ந்துட்டீங்க. And that's a negative meaning. அது ஒரு கஷ்டமான விஷயம்ன்றதை உணர்ந்துட்டீங்க. Okay. Okay. Just multiply your last month by 50 years and you will have an idea of what most people spend their life long. அதாவது வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் மந்த் உங்களோட ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை யுவர் லாஸ்ட் மந்த், உங்களுடைய கடைசி மாதத்தை மல்டிப்ளை பண்ணி 50 இயர்ஸ், இந்த 50 இயர்ஸால மல்டிப்ளை பண்ண சொல்றாராக்கம் என்ன, உங்களோட வயசியாக்கம் என்ன, அண்ட் யூ வில் ஹேவ் an ஐடியா, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் வாட் மோஸ்ட் பீப்புள் ஸ்பெண்ட் தியர் லைஃப் டூயிங். எப்படி மற்ற ஆக்கள் எல்லாரும் வந்து தங்களுடைய லைஃப ஸ்பெண்ட் பண்ணினமண்டு. ஓகே, இவர் கடைசி மாசம் என்ன செய்து வந்தவர்? கடைசி மாதம் 10 சென்ட்ஸுக்கு வேலை செய்து ரைட், சுரண்டல் காசுக்கு வேலை செய்து நல்ல கோவத்துல இருந்தவர். இத 50 வருஷத்தால மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, அப்ப உங்களுக்கு உலகம் வாழ்க்கை பூரா கனத்தனம் என்ன செய்யறாங்க. அதாவது சுரண்டல் காசுக்கு கோவத்தோட 50 வருஷம் வேலை செய்து முடிப்பினான். I don't understand, I said. சொல்றேன், எனக்கு என்ன விளங்கலையே. How did you feel waiting in line to see me? Wants to get hired and wants to ask for more money. நீர் என்னண்டு ஃபீல் பண்றீர்? என்ன பாக்குறதுக்கு இப்படியான லேபர்ஸ் வந்து வெயிட்டிங்ல லைன்ல நிக்க இல்ல. அவேனா no. How did you feel waiting in line to see me? Wants to get hired, wants to ask for more money. நீங்க வந்து உங்களை அதாவது வந்து once you get hired, வேற வந்து வேலைக்கு அமர்த்தின டைம் கூட காசு வேணுமெண்டு நீங்க கேக்குறதுக்கு லைன்ல நின்ற பொழுது, என்ன பார்க்க நின்ற பொழுது என்ன நீங்க ஃபீல் பண்ணினீர்? ரைட். சோ 2 முறை இவர் லைன்ல நின்று இருக்கிறாரு இந்த அப்பாவை பாக்குறதுக்கு. முதல் முறை உத்தியோகம் கேட்கறதுக்கு, அதுக்கும் கன நேரம் வேணும்னு நிக்க வச்சவர். அடுத்த முறை இந்த காசுக்கு கூட கேட்கறதுக்கு, அதுக்கும் கன நேரம் நிக்க வச்சவர். அப்ப அந்த அளவு கனகா நேரம் லைன்ல நிக்க வேண்டி வந்தது உங்களுக்கு என்ன உணர்ச்சியை தந்தது? Terrible, I said. பயங்கரமண்டு. If we choose to work for money, that is what life will be like, said rich dad. அப்ப அவர் சொல்றார், நீங்க வந்து நீங்க மேல போட்டீங்க, if you choose to work for money, நீங்க வந்து மணியை சூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ற, இஃப் யூ சூஸ் டு ஒர்க் ஃபார் மணி, மணிக்காக வேலை செய்ய நீங்கள் சூஸ் பண்ணும் பொழுது, that is what life will be like, said rich dad. அப்படித்தான் லைஃபும் இருக்கும்னு சொல்லி ரிச் டேட் சொல்றார். அதாவது டெரிபிளா இருக்கும். And how did you feel when Mrs. Martin dropped 3 dimes in your hand for 3 hours of work? And நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணினீங்கள்? மிஸ்ஸஸ் மார்டின் வந்து 3 டைம்ஸை வந்து நீங்க 3 hours ஒர்க் பண்ணது உங்களோட ஹாயில ஹாசு தெரியாக்க நீங்க என்னத்தை ஃபீல் பண்ணினீங்க? அதாவது சில்லற காசு, இது வந்து சதங்கள். I felt like it was enough. It wasn't enough. It wasn't, it wasn't. நான் என்னடா ஃபீல் பண்ணினேன், இது எனக்கு காணாதண்டு. It seemed like nothing. எனக்கு இது ஒன்றுமே இல்லைன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணினேன். I was disappointed, I said. நான் இதை சரியா டிசப்பாயிண்ட் பண்ணினேன்னு சொல்லி. நான் டிசப்பாயிண்டட், அதாவது எனக்கு ஏமாற்றமா இருந்தது. Yeah. And that is how most employees feel when they look at their paychecks, especially after all tax and other deduction are taken out. இப்படித்தான் most of the employees feel பண்ணினா அவன் காசுக்குரிய paychecks
அவ டேக்ஸ் எல்லாம் கழிச்ச பிறகு எடுக்க வர்ற காசு செக்க வந்து அவ பார்க்க மோஸ்ட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ் இதைத்தான் ஃபீல் பண்ணினோம் என்னத்த நத்திங் டிசப்பாயிண்டட் ஃபெல்ட் நாட் இனஃப் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றார் டிடக்ட் ஓகே டேக்கன் அவுட் அட் லீஸ்ட் யூ காட் 100%. அட்லீஸ்ட் நீர் 100% பெற்றுக்கொண்டீர். அதாவது இவருக்கு டேக்ஸ் டிடக்ஷன்ஸ் போகையில இப்போ உண்மையான சம்பளம்டா கவர்மெண்ட் எல்லா டேக்ஸ் டிடக்ஷனையும் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் காசு தந்திருக்கோம். இது நீர் மக்கள் சொன்ன காசு அவ்வளவு 100% தந்து டேக்ஸ் இல்லாம 100% தேவையா? You mean most workers don't get paid everything? நீங்க பெருத்து வச்சிருந்தீங்களா? You mean most workers don't get paid everything? I asked with amazement. amazement. அவர் வந்து ஆச்சரியத்துடன் கேட்கிறார். அப்ப நீங்க மீன் பண்றீங்களோ கன ஆக்களுக்கு வந்து ஃபுல் காசும் கிடைக்கிறீலையோ என்று சொல்லி அவருக்கு தெரியாத டேக்ஸை பற்றி வேண்டபடியா அப்பாட கேட்கிறார். அப்போ எல்லா ஒர்க்கர்ஸுக்கும் 100% பேல் பண்ணப்படுறீலையோ என்று சொல்லி கேட்கிறார். ஹெவன்ஸ் நோ செட் ரிச் ரேட். ஏன் ஹெவன்ஸ் நோ என்று போட்டிருக்கிறான்? That's an expression. கடவுளே இல்லை என்று நாங்க தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி அது heavens no. Heavens no said rich dad. as சொல்றேன் இல்ல and the government always take it share first. எப்பவுமே கவர்மெண்ட் தங்கட ஷேர்ஸ் எடுத்துரும். How do they do that? I ask. எப்படி அதை செய்யணும்? Taxes said rich dad. Taxesல இருந்து you are taxed when you earn. அதாவது வந்து நீங்கள் earn பண்ணும் பொழுது நீங்க வந்து டேக்ஸ் பண்ணப்படுவீர்கள். You are taxed when you spend. நீங்க காசு செலவழிக்க உங்களுக்கு டேக்ஸ் பண்ணப்படும். அது என்ன நீங்க காசு செலவழிக்க டேக்ஸ் பண்ணப்படுறது? அதுல நார்மலா டேக்ஸ் எடுப்பாங்க அந்த ஜிஎஸ்டி என்று எடுப்பாங்க. எக்ஸாக்ட்லி ஜிஎஸ்டி வாட் எல்லாம் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க போற டேக்ஸ். ஸ்பெண்ட் பண்ணி கிடைக்குற. யா you are taxed when you save. Okay, how are you taxed when you save? அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டில எடுப்பாங்க. எக்ஸாக்ட்லி கூட பேங்க் செய்யற நியாயம். ஓகே எஸ் நாங்களே பேங்க் கவர்மெண்ட் செய்யற நியாயம் நாங்கள் எடுக்கிறே இல்லையே. not a banking we are the tools எங்களை பாவிச்சு கவர்மெண்ட் எடுக்குதோ இல்லையா. we are not taking the tax. we have to pay. we also have to pay. No, you are taxed when you save. நீங்க சேவ் பண்ணிக்க டேக்ஸ் பண்ணப்படுவீங்க. you are taxed when you die. நீங்க சாய்க்கே டேக்ஸ் பண்ணப்படும். இது என்னடா வெளிநாடு இங்கேயும் அப்படித்தான். இப்ப காசு இப்ப என் பெற்றோர் இறக்கிக்க அவையண்ட வீடு அந்த சொத்துவல் எல்லாம் எனக்கு வரைக்கும் அதுல ஒரு பெரிய டேக்ஸ் இருக்குது. ரைட்? So you're taxed when you die. So all that you're taxed when you earn, you're taxed when you spend, you're taxed when you save, you're taxed when you die. அதான் முதலே பேரண்ட்ஸ் அவைக்கு முதல்ல எழுதி விடுறேன் நான் வீடு. Yeah, exactly. why do people let the government do that to them? ஏன் பீப்புள்ஸ் வந்து அதை எலோவ் பண்ணி நம்ம கவர்மெண்ட் இதை செய்யறதுக்கு என்னதுக்கு ஓம் பண்ணி நம்ம மாதிரி. Exactly. Yeah. The rich don't said rich dad with a smile. அவர் சிரிச்சு கொண்டு சொல்றார் என்ன பணக்காரர்கள் எல்லாரும் இதை செய்யறேன். The poor and the middle class do. கஷ்டப்பட்ட ஆக்களும் மிடில் ஆன ஆக்களும் தான் இதை செய்யணும். அதாவது கவர்மெண்ட் சுரண்ட விடினம். I'll bet you that I earn more than your dad, yet the pays more in tax. நான் வந்து உங்களுக்கு பெட் பண்ணுவேன். I earn more than your dad. உங்களுடைய அப்பாவோட நான் கூட earn பண்றேன். yet he pays more in tax. எட்டண்டா இருந்தாலும் அவர் வந்து டாக்ஸ் கூட பே பண்றாரு. ரைட். சோ அதான் பணக்காரர் கட்டுறையில மிடில் கிளாஸ் முதல்ல தான் கட்டுறவ. அப்ப நான் உங்களுக்கு பெட் பண்றேன். உங்களுடைய அப்பால் பார்க்க நான் கூட சம்பாதிக்கிறேன். ஆனா அவர் என்னிலும் பார்க்க கூட டாக்ஸஸ் கட்டுறேன். How can that be? I asked. அது எப்படி முடியும்? At my age that made no sense to me. இந்த ஏஜ்ல வந்து எனக்கு இந்த சென்ஸை விளங்கி கொள்ள முடியல. Why would someone let the government do that to them? ஏன் someone வந்து இந்த கவர்மெண்ட் இதை செய்யறதுக்கு எலோவ் பண்ணினா? ஏன் யாருமே இதை கவர்மெண்ட்டுக்கு செய்யறதுக்கு விடுவினா? Rich dad rocked slowly and silently in his chair, just looking at me. என்ன பார்த்து கொண்டிருந்தபடியே அவர் வந்துண்டா மெல்லமா சைலண்டா அந்த ரொக் பண்ற சேர.
ready to learn, he asked. அவர் கேட்கிறார், இதை லேர்ன் பண்ண ரெடியா உண்டு. I nodded my head slowly. நான் மெல்லமா தலையை ஆட்டினேன். As I said, there is a lot to learn. நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்குள்ள லேர்ன் பண்றதுக்கு கணக்கு இருக்குது. Learning how to have money work for you in a lifetime study. Learning how to have money work for you in a lifetime study. Is a lifetime study. Is a lifetime work for you is a lifetime study. அதாவது எப்படி மணிய எங்களுக்காக ஒர்க் பண்ண ஓணும்னு சொல்றத படிக்கிறது வந்து வாழ்க்கை பூராமான ஒரு பாடம். Right. Okay. All right. Now, இதை நிப்பாட்டுவா. இதுல நான் அங்கால வாசிக்கல. அப்படியே வாட்சி கொண்டு போறேன். Again, all of you listen carefully and see if you can absorb it. And next, Zaruna, are you able to translate? Yeah. Okay. Okay. So first I'll read it. Listen carefully. Then you translate line by line. Okay. As I said, there is a lot to learn. Learning how to have money work for you is a lifetime study. Most people go to college for 4 years and their education ends. I already know that my study of money will continue over my lifetime, simply because the more I find out, the more I find out. I need to know. Most people never study the subject. They go to work, get their paycheck, balance their checkbooks, and that's it. Then they wonder why they have money problems. They think that more money will solve the problem and don't realize that it's their lack of financial education that is the problem. So my dad has tax problems because he doesn't understand money, I asked confused. Look, said Rich Dad. Taxes are just one small section on learning how to have money work for you. Today, I just wanted to find out if you still have the passion to learn about money. Most people don't. They want to go to school, learn a profession, have fun at their work, and earn lots of money. One day, they wake up with big money problems, and then they can't stop working. That's the price of only knowing how to work for money instead of studying how to have money work for you. So, do you still have the passion to learn? Asked Rich Dad. I nodded my head. Good, said Rich Dad. Now get back to work. This time, I'll pay you nothing. Okay, let's discuss this. What did you understand from this? What's happening here? Were you able to follow it? Unmute, please, all of you. Yeah, I can't see anything. There are no screen. I know, I removed it because I was reading all this time. I don't know if you were following or not. Idea was for you to follow and get an idea about what was happening. So did you get that? Yeah. Okay, so அவர் சொல்றாரு மீன்ஸ் அந்த மணி என்றது வந்து எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம் ஆயிக்குது. right. அதாவது இந்த ஏன் மணி ப்ராப்ளம் ஏன்னா மணியை அந்த எப்படி சம்பாதிக்கிறத அது ஒரு பெஷனா நாங்க நினைச்சு கொள்ளணும், ஒரு கலையா. Right. அப்ப அது ஈஸியா இருக்கும். அடுத்தது நிறைய மணி ப்ராப்ளம் வாரது வந்து அந்த ஃபைனான்சியல் அந்த நாலேஜ் இல்லாததால. Right. அதாலதான் எங்களுக்கு அதை டேக்கிள் பண்றது கஷ்டமா இருக்குது. நிறைய ஆட்கள் அந்த வேலைக்கு போறதோ படிக்கிறதோ ஒரு ப்ரொஃபஷனை தான் செய்யறாங்களே ஒழிய சப்ஜெக்டா அதை ஆழ்ந்து படிக்கிறாங்க இல்ல. Right. அத Okay. நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க எல்லாம் செய்யறாங்க. கடைசிக்கு மணி ப்ராப்ளம் வார நேரம் தான் அதுல வந்து இறுகி கொள்ளுறாங்க. Right. Okay. Excellent. So you have understood that. Okay. So now you are going to translate it line by line. Let's get it. As I said, there is a lot to learn. Learning how to have money work for you is a lifetime study. நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய எனக்கு படிக்க இருக்குது. மணியை பற்றி படிக்கிறது வந்து வாழ்க்கை பூரா படிக்கணுமான ஒரு படிப்பு. Right. Most people go to college for 4 years
and their education ends. Mm. அத நிறைய ஆட்கள் வந்து காலேஜுக்கு போறாங்க 4 years என்று, ஆனா அதோட அவங்களோட படிப்பு முடிஞ்சிடுது. Mm. I already know that my study of money will continue over my lifetime. Simply because the more I find out, I need to know. Mm. அதாவது அந்த I already know that my study என்ன பொறுத்தவரை அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து ஏற்கனவே அந்த அதாவது காசை பற்றி அவரோட லைஃப் பூரா அவர் வந்து கண்டினியூ தொடர்ச்சியாக படிச்சு கொண்டு இருக்கிறாராம். Mm. சிம்பிளி பிகாஸ் என்னது? Simply because is பேசிக்கா சொல்ல போனா அப்படி பேசிக்கலி என்ன மாதிரி? yeah exactly. அப்படி என்ன, நான் என்னத்தை ஃபைண்ட் அவுட்னா கண்டுபிடிக்கிறது தானே. Right. என்னதை கண்டுபிடிக்கிறனோ the more I find out I need to know. எதை கண்டுபிடிக்கணும் அது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணுமா இருக்குது. ஏதாவது ஒன்றை கண்டுபிடிச்சா அந்த அளவு. So okay, so let me read this. It's a complicated sentence. I already know that my இது rich dad சொல்றேன். I already know that my study of money will continue over my lifetime. எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் காசை பற்றி படிக்கிறது என் வாழ்க்கை பூரா தொடர போகுது என்று. Simply because the more I find out I need to know. என்னடா பேசிக்கா சொல்ல போனா எவ்வளவுக்கு கூட நான் கற்கிறேனோ அவ்வளவுக்கு கூட நான் அறியிறேன், இன்னும் கூட கற்கிறதுக்கு இருக்குது என்று. அப்ப எவ்வளவு நீங்க கற்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு கூட இன்னும் அங்காத இருக்குன்றத விளங்கி கொள்றீங்க. அது தொடர்ந்து படிக்கணும் என்றது. ரைட். சோ ஏற்கனவே எனக்கு விளங்கிடுது, வாழ்க்கை பூரா நான் இதை படிச்சு கொண்டே இருக்க போறேன். அதாவது அது வந்து endless. ரைட், எக்ஸாக்ட்லி. Most people never study the subject. நிறைய ஆட்கள் அந்த பாடத்தை படிக்கிறது இல்ல, அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை. They go to work, get their paycheck, balance their checkbooks, and that's it. அந்த அவங்க என்னது போறாங்க, வேலைக்கு போறாங்க, சம்பளம் எடுக்கிறாங்க, அவங்களோட பேலன்ஸ பாக்குறாங்க, அதுதான் அவங்க செய்யறாங்க. அவ்வளவுதான். That's it. அவ்வளவுதான். That's it. Then they wonder why they have money problems. அதுக்கப்புறம் அவங்க யோசிக்கிறாங்க எப்படி மணி ப்ராப்ளம் வருதுன்றது. They think that more money will solve the problem and don't realize that it's their lack of financial education that is the problem. அவங்க நினைக்கிறாங்க அந்த நிறைய காசு இருந்தா ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆகும் என்று. நாங்களும் அதே தானே மிஸ் நினைக்கிறது, மணி இருந்தா எல்லாம் சரி என்று. ஆனா அதுக்கு பிறகு அவங்க நினைக்கிறாங்க இல்ல, அந்த அவங்களோட ஃபைனான்சியல் ப்ராப்ளம் ஆகுறதுக்கு காரணம் அந்த லேக் ஆஃப் அந்த ஃபைனான்சியல் நாலேஜ் இல்லாததுதான் காரணம் என்றது. ரைட். சோ கூட காசு இருந்தா பிரச்சனை இல்லைன்னு யோசிக்கிறாங்க. தங்களுக்கு ஃபைனான்சியல் எஜுகேஷன் இல்லாதது பிரச்சனைன்றதை விளங்குறாங்க இல்ல. அது அந்த எங்கட அந்த ஸ்கூல்ல பொறுத்தவரையில மிஸ் அந்த நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறது, அந்த மூட்டை அந்த மாதிரி கூட்டுறவங்க தானே மிஸ் இருக்கிறது. நாட்டாம வேலை செய்யறவங்க ஒரு நாளைக்கு 5,000 7 8 சம்பாதிச்சதுக்கு இப்ப அவங்களோட ஒப்பிட்ட நேரம் எங்கட சேலரி குறோம். எங்கட 2,500 என்ன மாதிரி தான் பெர் டே உச்சக்கார சம்பளம் எங்கட. ஆனாலும் அந்த அவங்களோட லெவலையும் எங்கட லெவலையும் பாக்குற நேரம் சரியான டிஃபரெண்ட். அதாவது மணி மேனேஜ்மெண்ட் தான். எக்ஸாக்ட்லி, எஸ். So my dad has tax problem because he doesn't understand money. I asked confused. அந்த கன்ஃபியூஸா கேக்குறாரு. அப்ப என் அப்பாக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ் ப்ராப்ளம் ஈக்கிறது காரணம் வந்து அவர் சரியா மணியை பத்தி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லாததான்னு கேக்குறாரு, சந்தேகத்தோட கேக்குறாரு ரிச் டேட் கிட்ட. லுக், said rich dad, taxes are just one small section on learning how to have money work for you. அதாவது இந்த டெக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட் தான் படிக்கணுமானது. அதாவது காசு என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது என்றத அறியறதுல. டுடே ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஃபைண்ட் அவுட் இஃப் யூ ஸ்டில் ஹேவ் த பேஷன் டு லேர்ன் அபவுட் மணி. அதாவது அந்த எனக்கு வந்து அறிஞ்சு கொள்ளணுமா, எனக்கு இன்றைக்கு அறிஞ்சு கொள்ளணுமா இருக்குது. ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் இஃப் யூ ஸ்டில் ஹேவ் த, இன்னும் உங்களுக்கு வந்து மணியை பத்தி படிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆசை, அந்த விருப்பம் ஒன்று ஈகிதான்றது ஆர்வம் இருக்குதா? பேஷன் என்றது ஆர்வம் தானே, ரைட். இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி தானே மிஸ்? வெரி பிக் இன்ட்ரெஸ்ட், ஸ்ட்ராங் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பேஷன். Most people don't
they want to go to school, learn a profession, have fun at their work, and earn lots of money. நிறைய ஆட்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு போறாங்க, போய் அவங்க வந்து படிக்கிறாங்க, அந்த ப்ரொஃபஷன் அந்த குறிப்பிட்ட துறையை படிக்கிறாங்க, அந்த ஒர்க்ல ஒரு இந்த ஃபன் ஒன்று எடுக்கிறாங்க, நிறைய மணிய சம்பாதிக்கிறாங்க. Now wait, let's read that again. Today, I just wanted to find out if you still have the passion to learn about money. நான் இன்றைக்கு அறிஞ்சு கொள்ள விரும்பினது, உனக்கு இன்னும் அந்த ஆசை இருக்குதா காசை பற்றி பழகிறதுக்கு? Most people don't. கன பேருக்கு அந்த ஆர்வம் இல்லை, காசை பற்றி பழக வேணும்ன்ற ஒரு ஆர்வம் இல்லை. They want to go to school, learn a profession, have fun at their work and earn lots of money. They want to. அவ விரும்புறதாக ஸ்கூலுக்கு போக வேணும், ஒரு தொழிலை பழக வேணும், வேலையில ஃபன்னா இருக்க வேணும், கணக்க காசு சம்பாதிக்க வேணும். இவ்வளவு தான் நான் வேண்டிய விருப்பம். காசு என்னண்டு வேலை செய்தன்னு ஒரு ஆர்வம் அவையில இல்லை. அது என்ன ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்ற அந்த அதுதான் உண்மைத்தான். One day they wake up with big money problems and then they can't stop working. ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு மணி ப்ராப்ளம்னு வருது, ஆனா அந்த நேரத்துல வந்து அவங்களுக்கு அந்த அவங்க வேலை செய்யறதையும் அந்த நிறுத்தி கொள்ளாம இருக்குது. ரைட். ஸோ வேற என்ன சொல்ல வாராருண்டா, இப்படியே போனீங்கண்டா ஒரு கட்டத்துல 35 வயசுல 4 பிள்ளை குட்டி எல்லாம் வரைக்க நீங்க திடீரெண்டு வேலையை நிப்பாட்டே இல்லாத இதை பிடிக்க இல்லையாண்டு இரண்டா. ஸோ பிடிக்கானே செய்ய வேண்டிய நிலைமை. எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் நிலைமையா இருக்கு மிஸ். எல்லாத்துலயும் விரும்பியோ விரும்பாமலோ செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாகிறோம். எக்ஸாக்ட்லி. That's the price of only knowing how to work for money instead of studying how to have money work for you. That's the price, only knowing how to work for money instead of studying how to have. அதாவது அந்த மணிக்காக வேண்டி காசுக்காக வேண்டி உழைக்கிறது ஏன்னா மிஸ் மணியை that's price knowing how to work for money. அதான் காசு என்ன மாதிரி வேலை செய்யறது என்றதுக்கு பதிலாக அதை பத்தி அறியறது, காசை வச்சு எப்படி வேலை எடுக்கிறது என்றது. அதான் பிரைஸ்ன்றது காஸ்டிங். தட்ஸ் தி காஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல சொல்றது. இதுதான் உங்களோட ஒரு தமிழ்ல என்னன்னு சொல்றது, இதுதான் அந்த விளைவு. சோ அதாவது கடைசியா சோ காசுக்காக வேலை செய்யறதுன்ற விளைவு இதுதான். அதாவது காசு உங்களுக்கு எப்படி வேலை செய்யலாம் என்று கேட்கறதுல விட காசுக்காக வேலை செய்யறத பழகுறதுன்ற விளைவு இதுதான். ஒரு கட்டத்துல நீங்க நிப்பாட்ட இல்லாம ஓடி ஓடி உழைக்க வேண்டி வர. அதான் காசுக்காக வேண்டி அலைஞ்சிட்டார். ரைட். காசு எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ற மாதிரி வச்சு கொள்ளணும்னு சொல்றாரு. ரைட். அதுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை மிஸ். எக்ஸாக்ட்லி. So do you still have the passion to learn? Ask Rich Dad. அப்ப எல்லாம் சொல்லிட்டு இன்னும் உங்களுக்கு இத பத்தி அறியறதுக்கான ஆர்வம் இருக்கான்னு கேக்குறாரு Rich Dad. I nodded my head. இவர் தலையாட்டுறாரு. Good, said Rich Dad. Now get back to work. This time I will pay you nothing. நல்லம், நீங்க வேலைக்கு திரும்புங்க, ஆனா நான் இந்த டைம் உங்களுக்கு காசு தர மாட்டேன்னு சொல்றாரு. ரைட். நல்லா Okay, so now next I'll continue reading in English. Try to follow it, and then Bama, you can translate. I hope your internet is better now. What? Okay. I asked in amazement. So when he said, I'll pay you nothing this time, the boy is shocked. What? I asked in amazement. You heard me. Nothing. You will work the same 3 hours every Saturday, but this time you will not be paid 10 cents per hour. You said you wanted to learn to not work for money, so I'm not going to pay you anything. I couldn't believe what I was hearing. I've already had this conversation with Mike, and he's already working, dusting, and stacking canned goods for free. You had better hurry and get back there. That's not fair, I shouted. You have got to pay something. You said you wanted to learn. If you don't learn this now,
you'll grow up to be like the two women and the older man sitting in my living room, working for money and hoping I don't fire them. Or like your dad, earning lots of money only to be in debt up to his eyeballs, hoping more money will solve the problem. If that's what you want, I'll go back to our original deal of 10 cents an hour. Or you can do what most adults do. Complain that there is not enough pay, quit, and go looking for another job. But what do I do? I asked. Rich Dad tapped me on the head. Use this, he said. If you use it well, you will soon thank me for giving you an opportunity, and you will grow into a rich man. I stood there, still not believing what a raw deal I was handed. I came to ask for a raise, and somehow I was instead working for nothing. Rich Dad tapped me on the head again and said, use this. Now get out of here and get back to work. Okay, we'll stop there and then you can translate it. Okay, so let's review that. What's happening here? What I just read. அப்ப இவர் இவருக்கு சரியான அந்த ஒரு அமேஸ்மெண்டோட கேட்கிறார் அதை பற்றி அவர் சொன்னதை பற்றி. அப்ப கேட்டுட்டு அவர் சொல்றார், ரிச் டேட் சொல்றார், இதெல்லாம் இப்ப நான் கதைச்சது எல்லாம் உனக்கு வடிவா விளங்கி இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இனி நான் உனக்கு ஒரு காசும் கொடுக்க போறேன், நீ இப்ப உனக்காண்டி இப்ப காசு கொடுக்காம வேலை செய்யற எப்படி என்று சொல்றத நீ லேர்ன் பண்ணிக்கொள்ளன்னு சொல்லி சொல்ற. அப்ப இவரால அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியல. என்னண்டா இவர் காசுக்காக வேலை செய்துதானே எடுக்கணும் வந்தவர். அப்ப இவருக்கு அவர் சொல்றத சரியா பிலீவ் பண்ண முடியல. அப்ப இவர் ஏற்கனவே இத பற்றி அவர் என்ன செய்தார், இவர்கிட்ட மெக்கிட்ட சொல்லிட்டார். அப்ப மெக்கன் இவர் என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா, நீயும் போய் அவைகளோட இருந்து அங்க வேலை செய்து கொண்டு ஏற்கனவே வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிற ஆக்களோட நீயும் போய் நின்று வேலையை செய்யன்னு சொல்லி சொல்ற. அப்ப இவரால கொஞ்சம் அதுல பிள்ளைக்குதான் அப்புறம் பார்ப்போம். ஓகே, ஆல்ரைட், மைக்கிட்ட சொன்னதை அது அப்புறம் பார்ப்போம். ஓகே, ஃபைன். மிச்சம்படி அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரி. ஓகே, சோ இப்ப என்னண்டா ஒன்றுக்கும் அதாவது 10% வேலை செய்யறது காணாதன்னு இவர் கதைக்க வேற கதைச்சு எல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணி இப்ப 1% இல்ல போய் வேலை செய்யணும் முடிச்சாச்சுது. ஓகே, சோ இப்ப என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, 1 second. Now get back to work. This time I'll pay you nothing. Okay, we stop there. Now you are going to continue from here. Go ahead. What I asked in amazement. அப்ப நான் என்னன்னு சொல்லி ஒரு ஆச்சரியத்தோட ஒரு அமேஸ்மெண்டோட கேட்டேன். என்ன ஆச்சரியத்தோட என்ன சொல்லி கேட்டேன். You heard me? Nothing. You will work the same 3 hours every Saturday. But this time you will not be paid 2 cents per hour. அப்ப உனக்கு கேட்கலையா நான் சொன்னது சொல்லி கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் சொல்றேன். இல்ல, you heard me ண்டா உனக்கு கேட்டது. நான் சொன்னா உனக்கு கேட்டது. நான் கேட்டிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நீ உனக்கு என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா, உனக்கு நான் எந்த காசும் கொடுக்க போறேன். நீ ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை வளம் மாதிரி நீ ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, உனக்கு நான் அந்த அவருக்கு 10% தர போறேன். ஆனா நீ காசு இல்லாம வேலை செய்யன்னு சொல்லி சொல்ற. You said but this time you will not be paid 10 cents per hour. You said you wanted to learn to not work for money. So I am not going to pay you anything. அப்ப உனக்கு நான் எந்த காசும் கொடுக்க போறேன். காசு கொடுக்காமல் வேலை எப்படி செய்கிறன்றத பற்றி நீ கேட்டுதானே, அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ வேலையை செய், சம்பளம் நான் கொடுக்க போறேன்னு சொல்லி சொல்றேன். I couldn't believe what I was learning. What I was hearing. I was hearing. அப்ப அவருக்கு நம்ப முடியல. என்னன்னு சொன்னா,
ரொபர்ட்டுக்கு. அப்ப அவர் வந்து பாக்குறாரு என்னன்னு சொன்னா I couldn't believe what I was hearing. எனக்கு காதுல விழுகிறதே எனக்கு நம்பவே முடியுது இல்ல. நம்ம அப்பா இவர் சொல்றதே சொல்றது எனக்கு நம்பவே முடியுது இல்ல. ஓகே. நம்ப எல்லாம் முடியாம இருக்கு. I have already had this conversation with Mike, and he's already working, dusting and stacking canned goods for free. You had better hurry and get back there. அப்ப என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா யார் சொல்றேன்? இவர் ரிச்டார்ட் சொல்றாரு. ரைட். ஏற்கனவே இப்ப மைக்கிட்ட அந்த இதை நான் சொல்லிட்டேன் இதை பற்றி. அப்ப அங்க போய் அந்த வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற ஆட்களோட போய் நீயும் அந்த டஸ்ட்களை தட்டி அந்த வேலையை செய்து கொண்டு ஆனா உனக்கு நான் காசு தர மாட்டேன், நான் வேலையோட போய் வேலையை I செய்ய. have already had this conversation with Mike and இவர் 2 பேரும் இப்ப கலந்துரையாடல் conversation நடத்தினா. அந்த conversation நான் ஏற்கனவே மைக்கோட வச்சுட்டேன், காசு இல்லாம வேலை. அப்ப அவர் இப்ப ஏற்கனவே அங்க போய் எல்லாம் ஒர்க் பண்ற, டஸ்ட் பண்றது, கேண்ட சாமான்களை ஒன்றுக்கு மேல ஒன்று அடுக்கிறது ஃப்ரீயா செய்து கொண்டிருக்கிறார். என்ன ஏற்கனவே கதைச்சு அவர் ஏற்கனவே ஓமண்டு ஏற்கனவே போய் செய்யறார். யூ ஹேட் பெட்டர் ஹரி அண்ட் கெட் பேக் தியர். நீனும் அவசரமா அங்க போய் அந்த வேலையை செய்ய. That is not fair. I shouted. அது சரி வராத மாதிரி சொல்றாரு. இல்ல, that's unfair. So I don't know how to say that in Tamil. இது நியாயம் இல்ல. நியாயம் இல்ல. You have got to pay something. நீங்கள் ஏதாவது எனக்கு கொடுக்கத்தான் வேணும் என்று சொல்லி சொல்ற. எனக்கு ஏதாவது ஒரு சம்பளம் கொடுக்கத்தான் வேணும் என்று சொல்ற. You said you wanted to learn. நீங்க சொன்னீங்க, நீ வந்து என்னிடம் முதல் சொன்னி வந்து நான் படிக்க போறேன்னு தானே சொன்னி. இல்ல, சொல்லு கற்க போறேன்னு கேட்டனி. You said you wanted to learn. If you don't learn this now, you will grow up to be like the 2 women and the older man sitting in my living room, working for money and hoping I don't fire them. Women, plural is women, like the women. 2 women. Okay, go ahead. அப்ப நீ வந்து ஏற்கனவே என்னட்ட கற்றுக்கொள்ள போறேன்னு சொல்லி நீ என்னட்டு சொன்னி. நீ அப்படி இத வந்து நீ அப்படி இத படிக்காட்டி, நீ இத என்னட்ட கற்றுக்கொள்ளாட்டி, நீ இப்ப வந்து அந்த அவியலை போல அந்த அங்க வேலை செய்யற அந்த 2 பெண்களும் மற்ற ஒரு வயதான ஆளும் இருக்கிற மாதிரி அப்படித்தான் நீ அவியலை போல நீயும் ஆயிடுவேன்னு சொல்ற. சோ இந்த லிவிங் ரூம்ல காத்து கொண்டிருப்பேன், இந்த காசுக்கு நான் ஃபயர் பண்ண மாட்டேன் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருப்பேன் காலம் பூரன். சோ இப்ப நீ இத நான் சொல்ற லெசனை கட்காட்டிக்கு அத மாதிரி வருவேன். Working for money and hoping I don't fire them. Or like your dad, earning lots of money only to be in debt up to his eyeballs. D-E-B-T, B is silent, debt. Debt. இல்ல, B விடுங்க. Debt. B சத்தம் போடாம D-E-T, debt. Debt up, என்ன? Yeah, debt up to your debt and கடன். Debt up. Okay. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா, அப்ப நீ இப்ப உங்களோட அப்பா போல இப்ப அந்த வேலை இப்ப இந்த லிவிங் ரூம்ல இருந்து வேலை செய்யற ஆக்களை மாதிரி நீயும் அப்படி வந்துடுவாய். அப்ப அதுக்கு பிறகு நீயும் ஒரு கடனாளி மாதிரி தான் இருப்பாய் என்று சொல்லி சொல்றேன். Okay, so let's listen to that. இந்த 2 பேர் பெண்கள் அந்த ஒரு ஆண் மாதிரி என் லிவிங் ரூம்ல இருந்து நான் 511 பயந்து இருப்பேன். அல்லது like your dad earning lots of money only to be in debt up to his eyeballs, hoping more money will solve the problem. What does that mean? உங்களோட அப்பா வந்து நல்லா காசு உழைச்சும் அவரால் வந்து ஒரு கடன் அவரால் அந்த கணக்க காசு இருந்து அவரால் அத தீர்க்க முடியல அந்த கடனை. ஓகே. அப்ப நீயும் வந்து என்ன யோசிப்பேன்னு சொன்னா, நிறைய காசு இருந்தா
உண்ட பிரச்சனையை தீர்க்கலாம். Okay, so Hoping all right. more Okay, money will okay. solve this. You're about 70% right. I'll read that again. We'll start from the beginning. You said you wanted to learn. If you don't learn this now, you'll grow up to be like the two women and the older man sitting in my living room, working for money and hoping I don't fire them. Or like your dad, earning lots of money only to be in debt up to his eyeballs, hoping more money will solve the problem. Okay, what does that mean? என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா, நீ வந்து ஏற்கனவே என்னட்ட கற்றுக்கொள்ள போறேன்னு சொல்லி நீ என்னட்ட சொன்ன. அப்படி நீ கற்றுக்கொள்ள முடியாட்டால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, நீ வளர்ந்தா பிறகு இப்ப ஆல்ரெடி எந்த ரூம்ல இருந்து வேலை செய்யற ஆக்கள் அவையல் வந்து பயந்து நான் அந்த வேலையை விட்டு அனுப்பி போடுவேன் பயந்து கீழே ஒவ்வொரு நாளும் அந்த லிவிங் ரூம்ல நின்று அவையல் அந்த காசுக்காண்டி வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிற மாதிரி நீயும் ஆயிடுவன்னு சொல்ற. அல்லது உண்ட அப்பா வந்து என்ன செய்யறாருண்டா, கணக்க காச சம்பாதிச்சும் அவருக்கு வந்து கடனா இருக்குது. அப்ப அதிக இன்னும் நிறைய பணம் இருந்தா பிரச்சனையை தீர்க்கலாம்னு அவர் மாதிரி நீயும் வந்து அப்படி யோசிப்பாங்கன்னு சொல்றேன். கரெக்ட். ஒன்றில் இவ மாதிரி இருப்ப, இல்லாட்டி உண்டே அப்பா மாதிரி கணக்க காசு சம்பாதிச்சும் பயங்கர கடனுக்கு உள்ளாகி கூட காசு வந்தா கூட உண்ட பிரச்சனை எல்லாம் தீர்மானி யோசிச்சு கொண்டிருப்பேன். So debt up to his eyeballs is an English expression. So கண்முழிகள், உங்களோட கண்முழிகள் வரைக்கும் கடன் இருக்கு உங்களுக்கு. Basically அந்த you're drowning in debt. That's the meaning. Okay. If that's what you want, I will go back to our original deal of 10 cents an hour. அப்ப நாங்க வந்து முதலே வந்து நாங்கள் ஒரு கதைச்சிருந்தோம், ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு 10 சென்ட்ஸ் உனக்கு தாரேன்னு சொல்லி. அப்ப நீ வேலை செய்யலாமன்னு சொல்லி. No. If that's what you want, I'll go back to our original deal of 10 cents. நீ இதுக்கு ஓம்படாட்டி அப்படின்னா அது பழைய மாதிரி அப்படி செய்வோம்னு சொல்ற. அதுதான் உனக்கு வேணுமெண்டா அந்த பழைய 10 சென்ட்ஸுக்கு தாரேன். இதுதான் உனக்கு வேணுமெண்டா. இவியல போல இருக்க போறேன்னு சொல்ல, இவியல போலான்னு இருக்க போற, அதுதான் உனக்கு வேணுமெண்டா பழைய டீல் 10 சென்ட்ஸ் தாரேன். ஓகே. Or you can do what most adults do. அப்ப என்ன பெரும்பாலான ஆட்கள் என்னத்தை செய்யணுமோ அதைத்தான் நீ செய்ய போறன்னு சொன்னா அது நீ அதை செய்யலாம் என்று சொல்ற. ஓகே. சோ ஃபுல் ஸ்டாப்ல நிப்பாட்டவான இது இன்வெர்ட் இத சொல்றது செமிகோலன். செமிகோலன் அந்த பின்னுக்கு அந்த கூட விரிவ அவர் சொல்றத சொல்லிக்கிறீங்க, ரைட்? சோ நீங்க ஃபுல் ஸ்டாப்ல நிப்பாட்ட வேணும். அப்ப உனக்கு இதுதான் விருப்பப்பட்டா 10 சென்ட்ஸ் தாரேன். Or you can do what most adults do. Complain that there is not enough pay, quit and go looking for another job. என்னன்னு சொன்னா, இந்த சம்பளம் காணாது, பெரும்பாலான ஆட்கள் அவையல் செய்யற மாதிரி இந்த சம்பளம் காணான்னு சொன்னா, அல்லது அவையல மாதிரி நீ blame பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன்டா, நீ இதை விட்டுட்டு போகலாம். No. Or you can do what most adults do. வேற வேலை. Okay, so அல்லது நீ மெட்ட கணக்கு adults செய்யற மாதிரி செய்யலாம் என்றுட்டு அது வீட்டுல சொல்லப்படுது. அதை மெட்ட கணக்கு adults என்ன செய்யறவைன்றது. So சம்பளம் இல்லாம வேலை செய், நான் கட்டுத்தாரேன். இல்ல உண்டு அப்பா மாதிரி இந்த எனக்கு வேலை செய்யற மாதிரி ஆக்கள் மாதிரி இருக்க போறியா, அதுதான் உனக்கு வேணுமெண்டா 10% தாரேன். அல்லது நீ மற்ற கணக்கு adults செய்யற மாதிரி செய்யலாம். Complain that there is not enough pay, quit and go looking for another job. இதுதான் மற்ற கணக்கு adults செய்வினா. என்னதெல்லாம்? அதாவது மற்ற adults செய்யணும் என்னண்டா, சம்பளம் காணாது என்று சொல்லிக்கொண்டு வேலையை விட்டு வேற வேலையோட தேடினா. ரைட். சோ இவருக்கு என்னென்ன சாய்ஸஸ் என்று சொல்லப்படுது. ஒன்று சம்பளம் இல்லாம வேலை செய்து என்ன சம்பளம், அல்லது 10% வேலை செய், உங்க அப்பா மாதிரி கடனாளி ஆக பிறகு, அல்லது
மற்ற கணக்கடல் செய்யற மாதிரி சம்பளம் காணான்னு சொல்லி போட்டு வேலையை விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு உத்தியோகம் போய் தேடு. என்ன ஜாப்ப தேடுன்னு சொல்றேன். Looking another job. But what do I do? I asked. அப்ப நான் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொல்லி அவர் கேட்கிறார். ஆனா அப்ப நான் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொல்லி கேட்கிறார். Rich dad tapped me on the head. Juice this, he said. அவர் அப்ப இந்த தலையில குட்டுறாரா இல்ல தொடுறாரா? தட்டிட்டு சொல்றாரு, இத ஜூஸ் பண்ணு சொல்லி, இந்த மூளையை காட்டி, இந்த தலையை காட்டி இத ஜூஸ் பண்ணு சொல்லி காட்டுறாரு. அண்ட் மூளையை சுட்டி காட்டிட்டு போறேன். use this. If you use it well, you will soon thank me for giving you an opportunity and you will grow into a rich man. இத நீ நல்லா பயன்படுத்தினு சொன்ன இந்த மூளைய, நீ எனக்கு உண்மையில வந்து நான் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காண்டி எனக்கு நீ தேங்க் பண்ணுவாய். நீ நல்லா அப்படி அத யூஸ் பண்ண நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு பணக்காரனா நீ வளருவேன்னு சொல்லி சொல்றேன். You working in rich man. I stood there, still not believing what a raw deal I was handed. அப்ப நான் வந்து கொஞ்சம் அவர் என்ன செய்யறார், stood there, ஒளிம்பி நிக்கிறாரு, still not believing. உறைஞ்சு போய் நின்ற மாதிரி, உறைஞ்சு போய் நின்ற. I was handed. I came to ask. Okay, all right. What do you understand by it's? This is a common English expression, raw deal. What do you think a raw deal means? அதாவது மௌனமா நிக்கிறதா? Raw deal. What do you think that means? Raw deal. And orange raw deal. ஒன்றுமே சொல்லாமல். I stood there, still not believing what a raw deal I was handed. அவர் சொன்ன அந்த டீலை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே நம்ப முடியாத மாதிரி நான் அங்க பேசாம நின்றேன். Right. அப்படியே உறைஞ்சு போய் நின்றேன். So raw deal is an expression to say you have been given a bargain that's bad for you. Right? ரெண்டு பேர் ஒரு ஒப்பந்தம் வைக்க ஏதோ விதத்துல உங்களுக்கு அது நெகட்டிவா வருகிறது. இப்ப நான் உங்களுக்கு செய்யறேன், நீங்க ஏதோ எனக்கு செய்றீங்கன்ற ஒப்பந்தம் வைக்கிறா, அதுல நான் கணக்க பெற்றுக்கொள்றேன், உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்ல, அல்லது உங்களுக்கு சரியான குறைவா வருகிறது. So I am getting a good deal, you are getting a raw deal. Right? So I stood there still not believing what a raw deal I was handed. அப்ப அப்படியே போய் நின்ற நம்ப முடியாம இப்படி ஒரு 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 ஒப்பந்தம் எனக்கு என்ன சுழன்ற ஒரு ஒப்பந்தம் என் கையில வந்து சேர்ந்திருக்கேன். I came to ask for a raise and somehow I was instead of working for nothing. I came to ask for a raise and somehow I was instead working for nothing. அப்ப அவர் வந்து என்ன இப்ப இவராவே ஒப்புக்கொள்ற மாதிரி வந்துட்டாரு. அப்ப எந்த ஒரு காசும் வேண்டாமலே இவர் அந்த டீலுக்கு வந்துட்டாரு. First of all, I came to ask for a raise and somehow I was instead working for nothing. அப்பாவை இவர் சந்திக்க வந்தவர் இந்த முறை. அப்பாவை இவர் சந்திக்கான் இந்த கதை நடக்குது. ரிச் டாட் என்னத்துக்கு சந்திக்க வந்தவர்? அந்த கூட காசு கேக்குறதுக்கு. சோ காசு கூட வேணும்னு கேட்க வந்து என்னண்டோ அது கூட இல்லைன்ற மாதிரி ஒப்பந்தத்துக்கு வந்துட்டது. இருந்ததும் இல்லாம போயிட்டு. Right. I came to ask for a raise and somehow I was instead working for nothing. அதுக்கு பதிலா இப்படி ஒப்புக்கொள்ள வேண்டி வந்துட்டேன். இன்ஸ்டன்டா பதிலா instead working for nothing. Rich dad tapped me on the head again and said, "Use this." அப்ப திரும்பவும் என்ன சொல்றேன், தட்டி போட்டு தலையில இத பயன்படுத்த சொல்லி சொல்றேன். இதை யூஸ் பண்ணு, நீ அந்த மூளையை காட்டி சொல்றேன். Use this. Now get out of here and head back to work.
இப்ப வந்து நீ போய் அந்த வேலையை பாருன்னு சொல்லி சொல்றேன். Right. Okay, so you're able to understand. I'm fairly happy with your understanding, all of you, ability to read and understand. The other thing you need to do at the same time is to watch so that you get the pronunciation right, flow of language right. So are you watching movies and documentaries? அதை செய்வீங்க ஒழுங்க? நான் இன்னைக்கு நீங்க அனுப்பின மிஸ் பார்த்தேன்னா நான் ஃபுல்லா எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல. ஆனா அந்த நெட் இஃபெக்ட் எடுத்தேன் நான் அந்த வீடியோ அந்த 3 செகண்ட். ஓகே, சோ அதைத்தான் இந்த எல்லாம் பார்த்த உடனே விளங்காது. ஒரு மொழி வந்து பழகிறது இப்படித்தான், பார்க்க 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 விளங்க தொடங்கும். ரைட்? சோ அதே செய்து கொண்டு வாங்க. விளங்குதோ விளங்கலையோ பார்த்து கொண்டே இருங்க, ஒரு கட்டத்துல விளங்க தொடங்கும். அதான் ரெகுலரா செய்ய வரோம். நான் லிங்க் அனுப்பினா தான் பாக்குறேன் இல்ல, நீங்களா தேடி தேடி இந்த இங்கிலீஷ் சேனல்ஸ் ரெகுலரா பாருங்க. டிவிலயும் அந்த கார்ட்டூன் கொஞ்சம் இந்த பெரிய கார்ட்டூன் அதுவும் பாக்குறேன். ஓகே, குட். ஆல்ரைட். எனக்கு தெரியுது உங்களோட இங்கிலீஷ் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி இருக்கு அதுல. ஓகே, ஃபைன். மற்ற வேற ரெண்டு பேரும் என்ன செய்வீங்க? சருணா? சருணாவில் ஒரு பிரச்சனை எழுப்பி போயிடுவா. Why, miss? நிக்கிறீங்களா? ஓகே. ஓகே. So are you watching anything on your own? Yeah. I'm watching that, miss. Okay. But these days I'm not well actually. Yeah, you said you had a fever. Okay. Yeah, fine. I got a urine infection and I Right. suffered lot, miss. Okay. Sorry to hear. I hope you No, get it's okay, but I'm watching that. all right. Okay, fine. Because like I said, overall, out of 4 of you, Bama and Zaruna are actually doing quite well. It's Kavita and Nalini I'm worried about now for the moment in terms of the progress. Kavita அது என்னடா 2 மாசம் ஆள் இல்ல, அப்ப இனி கச்சப் பண்றது கணக்கு இருக்கு. கவிதா அதை ரெகுலரா செய்யணும், வாசிக்கிறது பாக்குறது ரெகுலரா செய்து கொண்டு வர வேணும். ஸோ இனி தொடங்குங்க அதை. நல்லா நீ என்ன செய்யறான்னு தெரியல, கிளாஸுங்க எனக்கு கட் பண்றா பாப்போம். அவன் சரியான பிஸி, ஒரு ட்ராவல்ல தான் பிரச்சனை. We have half an hour more. Today is supposed to be until 9:30. I am on the Jaffna Club. நான் அனுப்பின சீரீஸ் பாமா ஒரு ஆள் தான் என்கிட்ட இன்டர்வியூ பார்த்தவன் நினைக்கிறேன். மற்றவ பார்க்கவே இல்லையா? இல்ல நான் பார்த்தேன். Okay, good. I listen full. Okay, excellent. Okay, were you able to understand? Yes. Okay, so that's actually a good series because it's all local people, either abroad or here, and so the Sri Lankan accent is easier to understand. So I'm going to share a video now of a local entrepreneur from Klinochi, an ex-LTT cadre. Probably Bama might know her. We'll see. So one second. I'm going to share that with you here. We'll watch for half an hour and then you can continue the rest. And her English is quite good. It's not perfect, but it's quite good. So this is a young woman who grew up in Klinochi, a school dropout, a child soldier, but still she speaks English well. So that's an inspiration. I think is it Vani? Yes, Kohila Vani, yes. Okay. Did you see her interview? Yeah. You have already seen it. Okay. Yeah. So if you want, you can leave because I want the others to see it. But I think it's good to get that exposure. So okay, I also said. Okay. So let me just 1 second. How we can join this group? It's just follow Jaffna Club on Facebook. They will post every month. And you can watch it live. Every month, they host a live interview of that person presenting. And if you miss it, they'll put up the video. So you can go and watch it later. Okay, I saw there's 2 or 3, but only I can see your one only. And so it's on YouTube, right? Jaffna Club, go and subscribe. Okay. And then you can see all the other previous videos. Okay. So if you look at it here, this is the Jaffna Club. You can subscribe to it and you can see all their previous videos also. So this is K. Kohilavani, CEO of a company called Possible Green. Let's see that. Okay, so welcome to the August meeting of the Jaffna Club.
Our speaker today is Miss Kay Koklavani, who's known as Vani, who's the CEO of Possible Green. Now, Vani has an amazing backstory. She came through the war. At the age of 15, she joined one of the rebel groups, and she was with them for 14 years. In that time, she was trained in English and ICT, which were useful skills to her for the rest of her life. At the end of the war, she spent 18 months in an army detention camp. And after she got out, she was working for a few years before, in 2016, she set up her company, Possible Green. Now, I leave Barney to tell you more about Possible Green. But as usual, I will go through our... Okay, I'm going to skip this because he does this every meeting about what the Jaffna Club is. You can come back and later watch it. I'm going to go directly to her speech. Before that, at the bottom, they have put what she is. So let's quickly read that as well. And one good way to improve your English is actually read the comments under YouTube videos, because many people have good English there. Here, there are no comments. Our people don't put comments, but there's a good introduction of who she is. The Jaffna Club speaker is Miss N. Kohilavani, CEO of Possible Green Private Limited. Vani, as she is known, is one of the most remarkable entrepreneurs I have met, building a company exporting from the Venni internationally. At the age of 15, in the midst of the war, she became a combatant for 14 years. Surviving the conflict, after the war, she spent 18 months in one of the army's detention camps. On her release from the detention camp, Vani did various jobs to earn a living. She contested in the 2015 parliamentary elections, though not winning, from one of the Tamil parties. Vani is driven by a desire to advocate for the rights and needs of the northern people. In 2016, Vani started her business, Possible Green Private Limited. Her company produces healthy herbal teas from natural resources found locally, including green leaves, roots, seeds, fruits, flowers, and spices. A key objective is women empowerment in the Venni. Possible Green sells products in Sri Lanka, Canada, UK, and Germany. In the UK, they sell from the www.lifetone.co.uk site. Possible Green has formed partnerships, including with the restaurant Soul by Lifetone in the prosperous UK town Twickenham. This is a rare opportunity to hear an authentic voice from a woman who has traveled from wartime to peacetime, becoming a successful entrepreneur in the Venni. Her company, Possible Green, quite literally is an example of what is possible that she has made real here in the North. All right, and you can contact Vani at this email address. Okay, now let's listen to her presentation. I have met quite a very impressive character. So. Short. Vani, would you like to take over the screen? Okay, thank you so much. Yeah, as I told you before, I will be more comfortable talking without the video. So please excuse me for this time being. Yes, that's fine. Yeah. Now, first of all, I need to thank Jaffna Club and also Mr. Jagan Arlaya for giving this opportunity. Before I start my presentations, I would like to tell about myself and my background. He has already told you, but I think I can say something more. My name is Kohilavani and I'm from Kilinochchi. Hello, can you hear me, Yes. please? Yes, fine. Okay. Can everyone else mute themselves, please? Okay.
I mean, at the age of, I dropped my schooling at the age of 15, and because of the situation, and the situation made me to join to LTT at the age of 15, and then after completing my basic military trainings and other subjects, then as I was considered as a child soldier, so I was sent to learn English. And 3.5 years I learned English, and then I was trained in ICT too. Then I was with them for 14 years up to 2006 early part. I was with them. Then due to my personal reasons, I left the movement. And after leaving the movement, then I was working with some NGOs. They were that time they were working for. They were working at tsunami transit camps. At the end of the war in 2009, so I was, I mean, I straight away went to the welfare camp, and there the military announced, okay, you have to surrender. Not only for me, I mean, there were lots of cadres. So they, in general, they did an announcement, okay, you need to surrender now. Otherwise, if we catch you, then, you know, you will be in jail without any investigations for 20 years. So I was so scared of that. Then, you know, I surrendered. There I spent 18 months, and I was released in 2010, October 15, with the other cadres. When I came out, it was very difficult for me to find a job because I didn't have a proper educational qualifications, because I left my schooling at the age of 15, and even that time I didn't sit for O-level exam too. So that, you know, it was very difficult. So at the beginning, I worked. I mean, I found a job at one of the demining agencies as a field translator for a TFM. He is actually from Italy. So then, you know, the contract, I mean, it was a contract based job, and the contract was over in 3 years. Then again, I need to start, I mean, always job seeking. I mean, I was facing, I mean, yeah, always, I mean, I was in the position to seek for jobs. So then, you know, finally, in 2014, I found a job in one of the paper industries in Jaffna Industrial Estate. Actually, the project proposal was written by me to USA, one of the USA projects. Then the proprietor of the paper industry got the project, and so for a certain period, I was working with them. Finally, I mean, in 2015, I had the chance to contest in the parliamentary election under one of the Tamil parties. I mean, I gained lots of experience through my journey. Again, you know, job seeking. I mean, I was in the process of job seeking. So then only I thought, okay, I mean, there are people like me, I mean, not having proper education, and, you know, not having a job. So that, you know, I initially I thought of having a job for myself, and then, you know, this is one of the reasons for the creation of Possible Brain Private Limited. So this is my background. So I think I can go with the presentation now. Jagan, can I? Okay, go ahead. Okay, thank you. How does a woman become more magnetic? Magnetism is actually a function of energy. Can you see the screen, please? Yeah. Okay. Yeah. You can see the company name is Possible Brain Private Limited, and the brand name is Lifetone, and the nature of the business is producing healthy herbal teas and coffees. Jagan, is the screen moving? Okay, yeah.
What we do is production of healthy herbal teas and coffees from naturally grown resources. Naturally grown resources means, I mean, oh, sorry, my internet connection is unstable. Naturally grown resources means we are making teas and coffees using herbs, leaves, flowers, fruits, seeds, roots, vegetables, and spices. And our vision is become one of the leading herbal tea providers globally. And actually, I mean, the company was started in 2016 March, and we started the production in May, and we started to sell in the latter part of 2016. At the beginning, I mean, it's it's very hard for us to introduce a new product among the other existing products. So we felt much difficulties when launching our products, because nobody wants to buy, and we need to travel, we need to go shop by shop and ask the people to try first. Like that, even it was not a success at the beginning. In 2018, there was a trade fair, Jaffna International Trade Fair. That time, Export Development Board, actually, they have helped us by giving us a stall for free. So we showcased our products that time in 2018 January. So since then, our products got familiarized with the people, and then the sales started to boost. Initially we were selling locally, and then we started to export. For our first exporting country was United Kingdom. Then we expanded to some other countries like Canada, Oman, Malaysia, and even we have exported to Nigeria and Botswana too. So when we are talking about our market access, we are selling in the local markets, also international markets, and also virtual markets. We are active in Amazon all regions and eBay all regions, and also local and international online sales, online platforms like Etsy, OnBuy, and locally Daraz. Also, we are having a website. Our company website is lifestone.co.uk. Through that also we are promoting our sales. When think about the revenue at the beginning, we can divide into two categories: before economic crisis and after economic crisis. And the thing I'm talking about, all these things are before economic crisis. So that time the revenue was like a monthly revenue for us is nearly 5,000 to 6,000 euros. And 80% of the revenue was obtained from direct export and online sales. Then also, customizations, we can talk about customizations. And we are having a brand that is called Lifetone. Most of our sales are, we focus our brand. We try to focus our brand, but some buyers, they would like to buy in bulk, and also they require, okay, whether we can go for customizations in terms of packaging and also grammage. And so we are flexible. And this is actually here are some boxes, and this is actually we have done for one of the Canadian buyers. Certifications, we have ISO certifications, and also we are registered under Department of Ayurveda. Also, organic certification. We had organic certifications for United States and European countries, and also Japan.
But later, we didn't renew those licenses because, initially we didn't secure much buyers for organic certification. Then, we had organic buyers from EU, so that, we got only EU certification. Now we stopped that also. I mean, what I'm trying to say you is, I mean, if any buyers would like to go, I mean, if they are ready to buy organic products, then, we can go for that. And without securing buyers, it is not advisable to go with these kinds of certification. Yeah. These are the positive things from our side, and now I think I can talk about challenges. Possible Green Private Limited initially started in 2016, and we started with 5 employees. We started with 5 teas and only 2 employees. Then we expanded our tea varieties. Now we are producing nearly 120 varieties of teas, and our employees are 15 employees working here. Okay, so you can continue to watch that later. I'll send you the link. What did you think of that? Yeah, she's a very young lady. She has a passion also. Exactly. And school dropout at 15 without an O-level qualification. I was reminded of that Rich Dad thing. She got tired of looking for jobs without qualification because in Jaffna, or actually in the Northern Province, she's in Kilnochie, impossible to get a job without qualifications. So somehow managed to get jobs, but she was getting tired of it because every time she lost a job, and she lost jobs not because she was bad, but because NGO sector, it's contract based, and when the NGO closes, then you have to find another job. So she's clearly a talented person, but despite that, she was having struggles looking for new jobs all the time, and she created her own company just to avoid that. Very smart person, and now she has made a success of it. So very intelligent. I have seen her, very inspirational. Yes. Hardworking also. Hardworking, yes. Yeah. And to, again, school dropout, born in the Venni, this much of English, just imagine that. Like, it's very hard to find someone even in Jaffna talking like this. She's from the Venni. A child soldier, went through the worst war. But one thing, she actually had a good English education with the LTT. That's how she can speak like this. But still, extraordinary, I would say. Okay. Yes. He has been trained for 3.5 years for English. Yeah. English and ICT skills. Yeah. Yes. That's what. Okay, so watch the rest, and there are many other presentations by not similar people, all interesting people. That's what I'm saying. Very diverse, very interesting. So you might find it interesting to watch them. Because who is that? Arulaya. Yeah. Who is that? He is like his grandparents were originally from Jaffna. This guy, you have to call him a British guy. Because I think he was 2 years old when he went to UK and he grew up there. And then in his 50s returned to Jaffna. So now he's just doing a lot of work to build up Jaffna in whatever way he can. So this is one of his projects to do that. Now he's living in? He owns that Arc building in Ramanathan Road. There's a big white building. It's an office space. Now he's living here. He's living here. Yeah, he has been living here for more than 10 years now. Oh, really? He left from UK and came back to here. There are many people like that who have left UK and come back, and not only UK, a lot of people from abroad who have come back to Jaffna. So that's why many of these interviews are from people like that, who are doing various things to build up Jaffna. All of them in some way building up the Northern Province, primarily Jaffna.
So whether they are abroad or from here, whatever they are doing, that is interesting to build up Jaffna. That's what most of the presentations are about. Okay. All right. So make sure you watch this, but not the only thing that you watch. Again, watch documentaries, watch movies. You have to have a regular diet of English to improve at a high standard. The problem is some of you got into the habit of watching simple cartoons. Then you will remain at a simple level. You have to keep upgrading until you have a high grade English in your system continuously, right? So that's why we are reading the book now. After this, because December we will stop. After this, you have to continue reading at this level. You have to continue watching at this level. And then you will find your English will automatically improve. But you need to have that constant diet of, basically it's a diet. If you eat good food, you will be healthy. The same thing with English. You intake good English, you'll produce it in your speaking and writing. So be consistent with that. Okay, we'll stop there now. Good night. Happy Thank Teachers you. Day. Happy Okay. Teachers Day. Oh, Good thank night. you. Thank you. Thank you. Okay, bye. Good night. Bye.